ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਾਮਪੁਰ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਟੀਮਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5-5 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ UI UX, यानी कि यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। इस टैक्नोलॉजी के उत्ते बेस्ड एक वर्कशॉप है। बेसिकली उत्थे एक टास्क सानू मिलेगा, एक चैलेंजिंग टास्क आ, तो वो एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड सानू कंप्लीट करना है। तो मेरी टीम च ऑलरेडी 5 जने हैगे आ, असी मतलब मैनू मिला के टोटल 5 आ। तो उत्थे 7-8 टीमां अज तक पहुँच चुकी हैं उत्थे, बाकी उत्थे जाके देखते हैं। मैं कोशिश कराँगा तुहानू सारा कवर अप करके दिखावां उत्थों का की हिसाब था, उत्थे की चैलेंज मिलते हैं आपां नूं और किते किते लोग उत्थे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ठीक है जी, बने रहो मेरे नाल, आपां चलते हैं। Objective to bring a certification. So when you meet a new rider, you can enter the application. Then there is when you are, and there is a radio when the people have. Where's my? Trust in that. Once they're at home, she will review that person, and then she can relax. It's so fun. And that day she has some extra classes, so she finds that she doesn't have time to walk her dogs, whom she really cares about. So she panics, she starts calling everybody she knows. If you know somebody, please help me. Like, I really need to walk my dogs. I will, die. It's very fun. Okay. It was my first time doing Why don't you use this app? So she opens the app, and she can immediately find some pushing the button. So even if she's not super expert with apps and things like this, after a few hours, she finally gets reunited with her 3 dogs, and she's very happy. Okay, next. So this is our app, and once Sandra opens the app, she can find the dog walkers now, and the app shows who is available and who is not available, and if they are far or close to her. So she can choose George, that is one, okay. And she also can schedule like the dog walker. So she can, okay, not right now, but then later, and it's already. Care of her kids and everything else. By 5:40, when she's here, she already realized that she has a confirmation of her. She's leaving to work, refreshed because she knows that everything is going to go right. And then at 9 in the morning, she's working. Since the dog moved and her dog was like excited, or maybe he was like, nah, pay attention to your dog and everything else. And then he would be like about this walk, so you have like the sample of the pictures and videos and whatever. So comments that the dog walker can leave to the donor, I don't know, your dog. Oh, I need to leave. Wait.
So we chose George as well. So George was one day at his bed thinking, oh my god, I don't have a job, I need a job. And then he decided to go and show off his like distributive leaflets or whatever pet shops to leave his cards, but it was not really good the idea. And then he was really sad. To our design. So we don't have the picture of our voting screen, so I go directly to our screen. We split it the 5 screen, so it's like we almost have like 5 screen voted, so we work individually in one page from the country. So, a few presents here for You're supposed to vote on the solution, okay? Oh, okay, that's not the drawing. You need to know the solution. It's not the drawing. Just one person made. Vocês têm que votar por grupos. Vocês decidem. Controlem isso. Yeah. You can vote on your own group, okay? You can vote on your own group. Yeah, you can do that. You can do The story from the middle for the solution. Yeah, because it's similar. Because he's frustrated. He needs a new job, and he try to search, but okay, find people who know me. It's my opinion. I don't know. What do you guys think? Acho que o nosso tá melhor. Põe o voto do Oh, thank you so much. With the drawing. With the drawing. With the infamous drawing. With the TV as well. Yeah. Are we done? Good? ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ UI UX ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਰਦੀਪ UP 22। ਥੈਂਕ ਯੂ।